Okay. So today we'll design a little bit bigger circuit. So far, so you all know the what is called NAND and NOR gate, right? Remember last class? So far we have done okay NAND gate. আমরা কি করে প্রথম NAND 2 input NAND, right? NAND 2. How did you do that? NAND 2 is like this, right? This is called VSS, and we put it a VDD here, and 2 PMOSes here, and 2 NMOSes here, right? And the output coming from here, and we call it Y bar equal to AB. This is a NAND gate, right? Remember those? Right? And we had a connection here. So this is the A input, and we have a here, this is a B input. So everybody understand this? Any question about that? No, sir. So this is a NAND gate, 2 input NAND gate. And this the 2 PMOSes, there is a 2 PMOSes in the top and 2 NMOSes in the bottom. They are in series, and 2 PMOSes are in parallel. And this is the reference line. The output line is called reference line. So in the bottom side is the 2 NMOSes are in series, and the upper side 2 PMOSes are in parallel. And the power supply VDD, ground VSS. And output here, and the 2 input A and B, and that will be coming from the set of CMOS, right? So this PMOS and this NMOS, so making one group, one CMOS, and those 2 gates are connected here and input A. And this one, this PMOS and this NMOSes are connected, the gate of this PMOS and NMOS connected, and making another set called B, right? So this is the best design. So now let's say we are moving to a complicated, the bigger circuit. So bigger circuit is যখন যাব তখন এই যে গেট যদি আমরা কানেকশন গুলি দেই, then it will be a little bit crowded. There will be lots of, in here only 2 variables, right? There are 2 lines that's and already showing here. You see the overlapping here, right? And when we have a 3 or more variables, so there will be more overlapping. So, and that is not so important. We know that this gate and this gate will be short circuited. So what we can do, instead of making those short circuit, we can eliminate this line and make the number, let's say this is A and this is also A, right? That means these 2 are the same point. In this way, right, we can keep this circuit a little more cleaner. And the same way for the other one, we'll take this gate connection out. And here we make those gate connection out, and we'll put a B here and B here. So that means this B and this B actually the same point, right? When you will be designing in your computer the real circuit, then you must need to connect, right? Make a connection. But in here on the board, so we don't like to make this circuit more crowded, so it will be more complicated to see for bigger circuit. Now we see, compare to the previous circuit, this is more clean. So understand this one? Right? And from Yes, now sir. on, all kinds of circuit I am going to design, we'll keep it like this way, right? We'll put the variable name in here at the gate instead of making those connections. Right? So this A and A, this means actually the same point. There should be a wire connection between these 2 points. This B and this B is the same point, and they are making actually one CMOS, and there will be gate connection.
but we are not showing here by using a line, right? And this is an AND gate. And how is the OR gate? And we already know. So this, because of this is an AND gate, and two NMOSes are in series, two PMOSes are in parallel. So NOR gate, two input NOR gate, right? Two input NOR will be just opposite of this one. In here will be VDD, right? And then two PMOSes will be in series, just opposite like this one. And this is a PMOS, will be in series. And then in here will be the output point, and then we'll go out, down. And then the bottom part here will be one NMOS, and here will be another NMOS, and then the two NMOS, and this is a ground, BSS, and there will be two gates. So in the same way, we can mark like this. So we can put any number, like you can put this one A and this one A, or this one A and this one A, right? We can put the A and B and B. We can do that way, or we can put a, let's say A, B, and this one A and this one B, and this is a Y bar, and that is equal to A plus B. Right? This is a OR gate. No, this is a NOR gate. This is a NAND gate. Right? Any question about this? Right? We'll be using these two circuits, and we'll make more bigger circuit or complicated circuit. If anybody have any questions, you can ask right now. No confusion, right? The NMOSes will be in the bottom for the NOR gate, and so you can just remember NAND, and then you can do that all others. Now let's say, and this equation is very simple. Y bar is equal to AB and Y bar is equal to A plus B. This is a simple circuit. The equation only two variable. Now we'll move to the three variable. And okay, we also know that if we want to make a three variable NAND, right? If we want to make a NAND three in three, so what we need to do? We put a one more PMOS in here in parallel, and will be input, the gate will be C, and in here we need another NMOS in series, so it will be three input. So it will be three input NAND gate, or NAND 3, right? A, B, C, or we can put A here, B here, C here, doesn't matter. There is no problem with the series or the parallel. You can put randomly the name, right, for this circuit, especially for this circuit. And so this one will be there's A, B, C. Y bar is equal to A, B. This is a three input, and here also we can do that same thing, but we are not going to do this similar four input, five input NOR or NAND, not like that. We want to see how the complicated Boolean equation can be designed by using this CMOS diagram. Right? Let's say one of those. It's the equation, very simple equation. We put a Y bar is, let's say A, B plus C. I'm putting the Y bar here. Right? If we don't put a Y bar, then what we need to do? If we design this circuit, the output actually automatically it will be inverted. Remember, when we are trying to design an AND gate, it turns into NAND. And we are trying to design an OR gate, but it turns into NOR gate. So right, this is opposite. So that means the output always will be inverted. If you really want the without inversion, then we need to add an inverter in front of that. Right? আমরা যখন NAND গেট তৈরি করেছি, NAND গেট তুমি যদি AND গেট তৈরি করতে চাও, তাহলে ওই NAND গেটের আউটপুটে একটা ইনভার্টার দিতে হবে. We have already designed an inverter, right? Inverter is like this. One PMOS and one NMOS, right? This is an inverter in, out, right? So whatever the gate in here, whatever the circuit you get it here, let's say if you want to design this circuit, right?
if you want to design for this circuit, you have to design the circuit for, if you design this circuit, it will turn into Y bar. The output will be Y bar from this circuit. When we design a NMOS, no, a CMOS circuit, it will turn into Y bar. So what we need to do there? The output থেকে Y bar হবে, then we'll put it here and put an inverter. Then in here you can see you can find the Y. Right? So automatically it will turn into Y bar. So let's say আমরা এটা start করি, তারপর দেখব finally আমরা দেখব let's say in here Y equal to AB plus C. Now this is 3 variable. AB plus C is a 3 variable. That is good, but this is not a NOR gate or not a NAND gate. If we had like A, B, C, right? শুধু যদি A, B, C থাকতো তাহলে আমরা easily 3 input আমরা একটু করেছি। আবার যদি A plus B plus C সেটাও আমরা করতে পারতাম। Right? 3 PMOSes are in series and 3 NMOSes are in parallel. But in here, a combination and mixing. AB, you see, AB, this is a AND gate. And then whole thing is an OR gate with a C. So AND and OR are combining together. Right? এরকম থাকবে তোমাদের equation and more complicated. But of course, there is nothing other than AND and OR. Right? Whatever Boolean equation you find, right? তুমি যত বড় Boolean equation দেখো না কেন, ওখানে তোমার and or ছাড়া আর কিছু নাই, right? So now we will look at this one. So how can I solve this equation? এটা solve করতে গেলে this is the best way to consider. Let A be equal to x. A be equal to x. If we consider A b equal to x, so put this here A b equal to x. So then this equation will be turned into x plus c, and this is y. So now this is, look at this equation. This is simple. You have already done this. Y equal to f, right? X plus c, manano y equal to a plus b. So that means the OR gate, and we can design for this one. Right? We can design a CMOS diagram for this one. So how it will be looks like? Is it OR gate? OR gate কেমন করে হবে? Sir, NOR gate দিয়ে CMOS লাগাই। NOR gate দিয়ে করতে হবে। We cannot design the OR gate because it will turn into NOR gate, right? So that, and this is this is here is 1 input, 2 input. So 2 input. So that means there will be 2 input in here, and this will be the output, and then 2 PMOSes here, and then 2 NMOSes will be here. And the name will be X and C. Right? 2 PMOSes name X and C, and here X, C, and here will be Y bar. Y, we wanted to design a Y, but it will turn into Y bar. If you want Y, then in here you have to put a, here is a VDD. Where is ground? Now this one will be Y, right? But this is not so important. Y bar is okay if you can find the Y bar, right? So now this is the equation. No, this is the circuit for this one. Right? Y bar is equal to X plus C. This circuit is this, and if you want to take the Y, so this will be this one. But now if you look at this circuit, in here C is okay. C is our given variable. In our original equation, C was there. So now C is here. 1 PMOS and 1 NMOS, and 2 gates will be short circuited. So we are putting C and C. That is all right. But the problem is X. Ekhane X আছে, there is another X here. So now we need to check X. We need to replace this X. We need to replace this X. Right? আমরা X কে বলেছি কি? X equal to AB. And you see, now this one turns into
another equation, Boolean equation, and that is the equation for AND gate. Right? This is AND gate equation. So now we have to design a circuit for this one. What will be the circuit for this one? For this one, this is a circuit, and that is an AND gate. So now if you design the circuit, you cannot design for this one. You have to design for NAND gate, right? And the circuit will be looks like. So this one will be, this is a circuit for NAND gate. So this one will be A, this one is B, this one A, this one B, and this one will be how much? X equal to AB. But we know that we cannot design X AB, it will be X bar. So now this one is X bar. But we need X. So what do we need to do? We need to add an inverter here again. And here, right? Now this is X. This is X. Now the circuit for X is this, and the circuit for X plus C is this. Now we need to replace this X by using this whole X. Right? Understand? জি স্যার। তোমরা এটা ছোটবেলা করেছো না, এরকম একটা বড় একটা জিনিসকে তুমি এক্স ধরো, তারপর ওইটাকে আবার পরে করার পরে আবার ওইটাকে রিপ্লেস করে দাও। তাহলে এই এক্স এর জায়গায় যদি আমরা এই পুরো সার্কিটটা রিপ্লেস করে দেই, তখন আর আমাদের এক্স থাকবে না, তখন আমাদের হয়ে যাবে এ বি আর এ বি সব এ বি। রাইট? দ্যাট ইজ গুড। রাইট? সো ইফ ইউ কানেক্ট দিস পয়েন্ট, এই পয়েন্টটা যদি তুমি এখান থেকে ঘুরায় এনে তুমি এখানে কানেকশন দাও আর এখানে কানেকশন দাও, দ্যাট উইল বি অল রাইট। Understand? Yes, sir. Right. But the problem হলো কি, দেখো প্রবলেম হলো যে আমরা ক্লাসে বলেছি, ফার্স্ট ক্লাস না সেকেন্ড থার্ড ক্লাসে, যে হাউ মেনি ট্রানজিস্টরস উই নিড টু ডিজাইন অ্যান ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট করসপন্ডিং টু এ গিভেন বুলিয়ান ইকুয়েশন। একটা ইকুয়েশন যদি তোমার দেওয়া থাকে, সেটা ডিজাইন করতে গেলে তোমার কতগুলি ট্রানজিস্টর লাগবে, মিনিমাম কতটা ট্রানজিস্টর লাগবে, সেটা ডিপেন্ড করবে নাম্বার অফ ভেরিয়েবলের উপরে। If we have a 2 variable, then we need a 2 CMOS. 2 CMOS মানে হলো 2 PMOS and 2 NMOS. এখন তোমার যদি ভেরিয়েবল থাকে 3, we need a 3 CMOS. 3 CMOS means 3 NMOS and 3 PMOS. To maximum total 6 transistors. We need a minimum 6 transistors. এখন তুমি যদি এরকম করো, এরকম একটা AND গেট তৈরি করে এই এক্স এর এই মাথাটা ঘুরায় এনে তুমি এখানে কানেকশন দাও আর এখানে কানেকশন দাও, ইউ উইল গেট দ্য রাইট রেজাল্ট। রাইট? তুমি সিমুলেশন করো, তারপর টাইমিং ডায়াগ্রাম দেখো, it will all right. But if you count the number of transistors, how many transistors will be there? দেখো তো এখানে কতগুলি ট্রানজিস্টর লাগে? 12টা স্যার। 12। 1 2 3 4 5 6, yeah, 6 is 12. But তোমার লাগার কথা কিন্তু 6, 1 2 3 variable. You need 6 transistors, 3 PMOS and 3 NMOS. But now you need 12, so it's double. Right? So you understand? So nobody will buy your IC. Right? So that is not for VLSI circuits. Right? For VLSI is always we try to minimize the number of transistors, but in here is too many. So if you design like this one, right, you will not get any marks, right? পরীক্ষার সময় যদি তুমি এটা করো, তুমি যদি ভালো নাম্বার পাও অন্য কোশ্চেনে, তাহলে এটাই 0 পাবে। রাইট? আর যদি তুমি অন্যটাই কোনোটাই ভালো নাম্বার না পাও, তাহলে এটাতে তুমি ধরো তোমার 10-এর ভিতরে তুমি 2-3 পেতে পারো পাস করার জন্য যেটা লাগে। But that is very right, disappointing.
So what do we need to do then? We cannot do this. So that is not a technique. The technique is, right? আমি আগের ক্লাসে বলেছি যে this is a reference line. এটা হলো রেফারেন্স লাইন বলে হলো যেখান থেকে আউটপুট বের হয়, দেখো রেড লাইন দিয়েছি আমি। এই রেড লাইন হলো রেফারেন্স লাইন। রেফারেন্স লাইনের উপরে শুধুমাত্র PMOS থাকতে পারবে আর নিচেই NMOS থাকতে পারবে, রাইট? এখন তুমি এই পুরাটা নিয়ে যদি তুমি এখানে কানেকশন এক্স এর জায়গায় বসাও তাহলে দেখো NMOS উপরে চলে যাবে, right? If you put this whole thing and connect it here, so that means these NMOSes are in sitting here. You cannot do that, right? That is not an efficient technique. তাহলে কি করতে হবে আমাদের? এটা করা যাবে না, রাইট? এই পুরোটা এখানে দেওয়া যাবে না। এই NMOSes will be in the sitting in the bottom and PMOSes will be sitting in the upper half of the circuit. তাহলে কি করতে হবে আমাদের? এইটাকে কাট করতে হবে, এইটাকে মিডল দিয়ে কাট করো, কাট করে এই উপরে দেখো নাও এই যে উপরের পার্টটা হলো PMOS, 1 PMOS 2 PMOS 3 PMOS and নিচে 1 2 3 NMOS। বুঝতে পেরেছো? এইটাকে তাহলে এই নিচের ব্লকটাকে এনে তুমি এই NMOS এর জায়গা দেবে, এই NMOS এই এক্সটাকে রিপ্লেস করবে তুমি এই নিচের ব্লক দিয়ে, আর এই উপরের এক্সটা এটাকে রিপ্লেস করবে উপরের ব্লক দিয়ে, রাইট? তোমার কাছে মনে হতে পারে না এটা কাজ করবে না, বাট অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ এ টেকনিক, দিস উইল ওয়ার্ক, রাইট? তোমার এই এক্সটা আমি এখানে রিপ্লেস করব, বাট উই ক্যানট পুট অল দ্য NMOSes, উই ক্যানট, বিকজ NMOS ক্যানট সিট হিয়ার, কারণ NMOS এর পাওয়ার লাগবে, NMOS এর পাওয়ার হলো গ্রাউন্ড, কিন্তু এখানে উপরে তো গ্রাউন্ড থাকে না, আর PMOS এর পাওয়ার হলো সোর্স, নিচে কোনো সোর্স, PMOS এর সোর্স হলো হাই ভোল্টেজ, এই NMOS এর এখানে নিচের দিকে নিচে কোনো হাই ভোল্টেজ থাকে না। সো এটাকে তাহলে কি করতে হবে? উইল ডিভাইডেড ইনটু হরাইজন্টালি ডিভাইডেড ইনটু টু পার্টস, ওয়ান দ্য টপ পার্ট ইজ কল্ড P নেটওয়ার্ক, আর নিচেরটাকে আমরা বলি N নেটওয়ার্ক। এখানকার N নেটওয়ার্কটা এনে বসাবো এই N নেটওয়ার্কের জায়গায়, আর এই P নেটওয়ার্কটা এনে বসাবো এই উপরের P এর জায়গায়, কারণ X এর দুইটা কম্পোনেন্ট, একটা হলো P কম্পোনেন্ট, একটা N কম্পোনেন্ট। দেখো এটাও X, বাট দিস ইজ এ NMOS and this is a PMOS, হ্যাঁ? দুটো মিলে একটা CMOS হয়েছিল। এখন তাহলে এই দুটো মিলে আসলে একটা CMOS হবে। তাহলে এখন কি করব আমরা? এইটা এখানে বসাতে হবে, কিন্তু তারপরেও সেখানে প্রবলেম আছে। দেখো এটা যদি আমরা বসাতে চাই, আমি এটাকে মুছে ফেলি, মুছে ফেললে দেখো এটা কয়টা পয়েন্ট আসে, শুধু কানেকশন কেটে আনলে তো হবে না। দেখো এইটা কেটে আনি, এখানে এই দুটা টার্মিনালের ভিতরে বসাতে হবে। এটা 2 পোর্ট টার্মিনাল, 1 পোর্ট and 2 পোর্ট। কিন্তু এখান থেকে যদি আমি কেটে দেই, আমি কাটা জায়গাটা যদি দেখো, আমি কাটা লাইনটাকে যদি সেপারেট করে দেই, দেখো তো কি হয়, কয়টা পোর্ট হয়। এখানে একটা লাইন আছে, এখানে একটা পোর্ট, নিচের দিকে 3টা পোর্ট, উপরেই একটা পোর্ট, এটা শর্ট সার্কিট আছে VDD, দিস ইজ অল রাইট। এখানে আমরা VDD আছে, VDD এখানে আমরা কানেকশন দিতে পারবো, উপরের পয়েন্টটা এখানে দিতে পারবো, কিন্তু নিচেই আছে আমাদের 3টা পয়েন্ট, আমরা এখানে আছে একটা পয়েন্ট, কিভাবে কানেকশন দেবো বলো? বলতে পারবে কেউ? তিনটা কি গ্রাউন্ড করে দিবে? নিচের তিনটাকে শর্ট করে এই 3টা শর্ট করব, এই 3টা শর্ট করলে দেখেছো এটার গেট আর এটার ড্রেন শর্ট হয়ে যায় না? এটা শর্ট করা যায়? এইটা না, এটা শর্ট করলাম, কিন্তু ওইটা গেট আর একটা ট্রানজিস্টরের গেট আর ড্রেন, তুমি কি বেজ আর এমিটার শর্ট করে রাখলে ওই ট্রানজিস্টর কাজ করবে? বা বেজ আর কালেক্টর, ওটা ডায়োড হয়ে যাবে না? ট্রানজিস্টর হিসেবে আর কাজ করবে না। এবি সিরিজে যাবে আর হচ্ছে সিটা মনে হয় প্যারালালে যাবে। সিটা কোথায়? না, সেটা তো পরের জিনিস। আমি বলছি এখন এই যে এই 3টা আমি এখানে কেটে এনে এখানে বসাবো, তুমি তো একটু অ্যাডভান্স হয়ে গেছো, ইজ গুড। আর একটু পরে ওয়েট করো। এই 3টাকে আমরা এখানে বসাতে পারি না, বিকজ ইফ হবে সোর্সটা ইনভার্টারের সাথে আর ড্রেনটা হলো সি এর সাথে।
এইটা সোর্সটা ঠিক আছে, এখানে বসালাম। আর এই নিচের তিনটা টার্মিনাল আছে, আমরা এই তিনটা টার্মিনালকে আমরা বসাতে পারি না, এই জন্য আমাদের আসলে এইটা বাদ দিতে হবে। এখানে যে ইনভার্ট করেছিলাম এটা এক্স বার ছিল, আমরা ওটাকে এক্স তৈরি করেছিলাম, কিন্তু আসলে আমাদের দরকার নাই এক্স তৈরি করার। এক্স বারকেই আমরা এটাকেই এনে এখানে বসাতে পারবো, দ্যাট উইল গিভ আস রাইট অ্যান্সার। এটা এক্স ছিল না, আর এখানে আমরা একটা ইনভার্টার দিয়ে আমরা এক্স তৈরি করেছিলাম, এখানে এক্স বার এটা এক্স, কিন্তু আমাদের ইনভার্টার দরকার নাই, ইনভার্টারের জন্য আমাদের দুটো এক্সট্রা টার্মিনাল চলে আসছিল, we don't need that, so we'll replace these two here, so and that will be here. See, these two are in parallel, দেখো এখানে these two are in parallel and will connect here. Oh, this is a PMOS, this is a PMOS, and the name is A and B. You see, A and B, A and B here. আর নিচে কি আছে দেখো, নিচে two NMOSes are in series, তাহলে এখানে আমরা এখানে NMOS একটা মুছে দেব, X NMOS যেটা ছিল দিয়ে আমাদের এখানে দুটো আসবে NMOS, these two and these two NMOSes will be sitting here. এটা A, এটা B. That's all right. This is the circuit. And this, now see how many transistors are there? 1 2 3 4 5 6. আর এটা শুধু ইনভার্ট করার জন্য, y তৈরি করার জন্য, right? We don't care about that. We don't need the inversion, right? Y bar is okay. আমরা তাহলে দেখো এটা কি বুঝলাম আমরা, এটা এখান থেকে আমরা এখানে রিপ্লেস করেছি কি দিয়ে, এখানে যে x ছিল সেটাই রিপ্লেস করেছি x বার দিয়ে, x বারের সার্কিট দিয়ে। This is the circuit for x bar, not x. This circuit is for x bar, and we replaced x in here and here by using x bar. Actually, that is the technique for VLSI, right? X টা replace করতে হবে x bar দিয়ে, right? So this is the right answer, right? This is the right circuit, right? স্যার আমাদের ইকুয়েশনে তো স্যার y বার চাই না, y চাইছে, তো আমরা ইনভার্টারটা কেন উঠাই দেব? কোন জায়গায়? এখানে? জি স্যার। এখানে তো আমাদের অটোমেটিক ইনভার্টার হয়ে আসে, যদি তুমি এটা ইনভার্ট উঠাতে চাও তাহলে এটা ইনভার্টার লাগবে এখানে। তখন তো আমার স্যার ইনভার্টার যদি আমি দেই তখন তো আমার 6টা মসে কাজ করে না, তখন 8টা হয়ে যায়। হ্যাঁ 8টা লাগবে, মানে ইনভার্টার, সেজন্য তোমাকে সবসময় ইকুয়েশন এরকম একটা বার দেওয়া থাকবে যে তুমি এই সার্কিটটাই তৈরি করো। আচ্ছা, যদি না দেওয়া থাকে কখনো, তখন তুমি একটা বার দিয়ে নিও, রাইট? ওকে স্যার। আর যদি তুমি না দাও তখন তোমার একটা এক্সট্রা ইনভার্টার এখানে লাগাতে হবে, রাইট? কিন্তু আমরা ওইটা চাই না, ওই ইনভার্টার সবাই লাগাতে পারে একটা সামনের মাথায়, রাইট? তোমার মেইন আমরা দেখতে চাই যে তুমি এই সার্কিটটা ড্র করতে পারো কিনা। Now look at here, you can check by yourself. You can check, you see here A and B are in parallel in the upper half, P network. এটাকে বলি আমরা P network, N network, নিচের part. P network এর ভিতরে দেখো A and B are in parallel, and here A and B are in series, and here AB group is parallel with C, and here AB group is series with C. Right? It's always opposite. তুমি বাসায় নিজে একটা ইকুয়েশন লিখবে, লিখে এরকম ড্র করবে, তুমি যতটুকু বুঝেছো সেটা দেখে দেখে, তারপরে দেখবে তুমি নিজে চেক করবে যে একই আসে কিনা, উল্টা আসে কিনা সব। যদি সেম উল্টা না হয় তখন বুঝবে তোমার সার্কিট ইজ রং। আন্ডারস্ট্যান্ড? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো, হ্যাঁ এখন কোশ্চেন বলো। স্যার আমরা যখন ফার্স্টে এক্স বার ইনপুট দিলাম তখন তো স্যার আমাদের রেজাল্টে আসতেছে এ বি বার। কোন জায়গায়? এখানে স্যার এক্স বার যখন ইনপুটে দিলাম তখন স্যার ইনপুটে তো আমরা এক্স বার দিই না, ইনপুটে তো এক্স দিই। এখানে যেটা ছিল এক্স সেটা বলছো? ইয়েস স্যার। সেটা তো এক্স বার ছিল না, তো সেটা তো এক্স ছিল।
এই দেখুন এক্স না এখানে এক্স Yes, sir, প্লাস sir. সি। আগেরটাই তো স্যার আমরা ইনভার্টার দেইনি, তাহলে স্যার ইনভার্টারটা ছাড়া নিয়ে আসছি, তাহলে তো এখানে যেটা মানে আমি লাগাইছি সেটা তো এক্স বার দিবেন স্যার। কোন এক্স কোনটা এটার কথা বলছো? স্যার। হ্যাঁ এইটা এক্স বার দিবে, রাইট? এখন যে সার্কিটটা আছে এটা এক্স বার, এটা আমি লিখেছি এখানে এক্স বার। স্যার হ্যাঁ এক্স বারই লাগবে। এই এটাই এক্স তো বারে, স্যার এখানে নিয়ে আসলাম আমরা। হ্যাঁ এক্স বারের সার্কিটটাই এখানে এক্স এর জায়গায় বসাতে হবে। এটা ইন্টারেস্টিং। স্যার মানে এক্স বারের জায়গায় স্যার এক্স মানে এক্স এর জায়গায় এক্স বার বসায় দেব। হ্যাঁ রাইট, এক্স এর জায়গায় আমরা এক্স বারের সার্কিট বসাতে হবে। এক্স এর জায়গায় তুমি এক্স এর সার্কিট বসাতে গেলে দেখবে না যে 3টা টার্মিনাল বেরোয় থাকে, 2টা টার্মিনাল লাগানোর জায়গা থাকে না। কিন্তু দিস উইল গিভ আস দ্য রাইট রেজাল্ট অ্যাকচুয়ালি, রাইট? এটাই তোমাকে ঠিক রেজাল্ট দেবে, ওইটা দিলে বরং আরো রং রেজাল্ট হবে। তুমি যদি চেক করতে চাও এটা একটা ট্রুথ টেবিল করে আমি, বা তুমি বাসায় ট্রুথ টেবিল করো একটা। হ্যাঁ আমরা যে অন্য সার্কিটটা যে তোমার তারপরে আমি স্লাইড দিয়েছি যেটা, ওইটার মতো করে তুমি এ বি সি 3টা ভেরিয়েবল, তো তুমি তোমার একটা ট্রুথ টেবিল বানাবা। এটা 3 ভেরিয়েবলের এ বি সি, তারপরে 0000001 দিয়ে তারপরে এখানে দিয়ে তুমি চেক করতে পারো, রাইট? ওকে চেক স্যার। করলে দেখবে যে এইটাই যে রাইট সার্কিট। যাওয়ার আগে আচ্ছা এনি আদার কোশ্চেন? বলো, আমরা এরপর আরেকটু কমপ্লিকেটেডে যাব, 4 ভেরিয়েবল। কোশ্চেন নাই? দেখো আমি তাহলে এটা এখানে থাকুক, আমি রাইট সাইডে দেখো আরেকটা ইকুয়েশন করি, y bar equal to let's say ab plus cd, রাইট? এটা কিভাবে তৈরি করব? অলমোস্ট সেম, ab plus only another variable আমি বাড়িয়েছি এদিকে। আমরা কি করব এটাকে? এটাকে আমরা মনে করব যে let's say m equal to ab আর n equal to cd। m আর n ধরবো আমরা, এটাকে m ধরবো, এটাকে n ধরবো, তখন এটা ইকুয়েশনটা কি হয়ে যায়? m প্লাস n হয়ে যায় না? এখন দেখো তো এই ইকুয়েশন আর এই ইকুয়েশনের ভিতরে কোনো পার্থক্য আছে? এটা হলো x প্লাস c, y বার ইকুয়াল টু x প্লাস c, এটা y বার ইকুয়াল টু m প্লাস n, রাইট? এটা সার্কিট আমরা এখন তৈরি করতে পারি ইজিলি। এটা সার্কিট এক্স্যাক্টলি সেম, ভেরি সিমিলার হবে। 2 PMOSes will be in series here. VDD, PMOS, NMOS, and আমরা এটা আউটপুট নেব এখান থেকে। আউটপুট উইল বি y বার, যেটা এখানে আউটপুট আছে y বার, আর এটা কি নাম হবে? m n, এটার নাম m, এটার নাম n। এটা সার্কিট হয়ে গেল, রাইট? সো ইজ দিস সার্কিট the same, almost the very similar circuit like before. It was like very similar, this one. Now what we need to do? We need to replace m and n both, but do one by one. First we replace m. How can we replace m? This is a 2m here, n network m or p network m. How can we replace? We need to design the circuit. This one, m is equal to ab. This is an AND gate. কিন্তু আমরা তো AND গেট তৈরি করতে পারি না, আমাদের তাহলে নিতে হবে কি, m বারের সার্কিট তৈরি করতে হবে। The same, this is m bar, VDD, this is a, this is a, this is a b, this is a, this is a b, right? This is the circuit for m bar, right?
এখানে m is equal to ab আছে, এই যে AND গেট আছে, কিন্তু আমরা AND গেট তৈরি করতে পারি, করলে আবার একটা ইনভার্টার লাগবে, কিন্তু আমরা m বারের সার্কিট তৈরি করেছি এখানে। নাও what do we do? কি করবে এবার? এই m এর জায়গায় বসাবো কোনটা? এই m এর, এই পুরোটা হলো m বারের সার্কিট, বাট এখানে আছে m, আমরা এই m এর জায়গায় এই m বারের p নেটওয়ার্কটা নিয়ে আসবো, right? This part will be placed here in the place of m. আমরা m টা তুলে দেবো এখান থেকে, m তুলে দিয়ে ওইটা বসাবো, right? এটা হলো m বারের জিনিস, and that was, what was that? Two PMOSes are in parallel here. Two PMOSes are in parallel, two PMOS, and the name is, what was the name? A and B. Put it here, A and B. So now you see this is here, P network, and now and the remaining, this N network will be coming here in the place of M. Now I'm M to put it, and now what will be here? It will be N network, will be two N MOSes will be in series, and the name is A and B. A and B. So that's all done, right? এটা এখানে বসিয়েছি, আর এটা এখানে বসিয়েছি। That's good, done. Now is N. N is remaining here. Now we have to go to N. N equal to key CD. And it looks like very similar to M. So আমরা কি করব, এটা ভেরিয়েবলের নামগুলো শুধু চেঞ্জ করে দিলে হয়ে যাবে। দেখো, আমরা যদি এখানে এটাকে যদি C বলি, আর এটাকে যদি D বলি, এটা C, এটা D, তো এটা কি হয়ে যাবে? N হয়ে যাবে, এটা N বার, N বার হয়ে যাবে। Understand this? বুঝছো সবাই? Yes, sir. জি স্যার। Good. Now we need to replace this N by using this N bar. Right? এই N বারের সার্কিট থেকে আমরা এই N টা রিপ্লেস করব। তাহলে ফার্স্টে আমরা N নেটওয়ার্কটা চেঞ্জ করি, তাহলে কি হবে? এই N, এখানে N ছিল, N টা রিপ্লেস করতে হবে N বারের N নেটওয়ার্ক, এর নিচেরটা দিয়ে। তবে এখানে কি আছে দেখো, এইটুক দিয়ে এখানে পড়ে চলে আসবে, এটা হবে two N MOSes will be in series here and here, and the name is CD, C and D. আর এই উপরটা চলে আসবে এখানে, এনটা চলে আসবে এখানে, এখানে মুছে দিতে হবে এখানে, and will be replaced here in between these two. So will be here one PMOS here, confused, another PMOS here. This is a PMOS, and the name is C and D. C and D. Now we're done. So this is a complete circuit. Now look at how many transistors are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 transistors, and that is actually needed. A, B, C, D, 4 variables. So four PMOS, 1, 2, 3, 4, and 4 CMOS, NMOS, 1, 2, 3, 4. Right? This is the all. Right? Any question so far? Question নাই কোনো? Okay, now we'll move to the next one then. দেখো আমরা আরেকটা করি। এরকম যদি করি, let's say A plus B into C, right? We have a given equation, let's say a Boolean equation এরকম আছে, A plus B into C. A plus B into C যদি হয়, right? তো তোমরা অনেকে মনে করতে পারো যে this is good. তুমি যদি এটাকে মাল্টিপ্লাই করে দাও, দেখো AC plus BC হবে, and this looks
ওকে, না আমি এটা অন্য ভেরিয়েবল দিই, তাহলে ভালো হবে, বুঝতে সুবিধা হবে। লেটস সে p প্লাস কিউ ইন্টু আর, তাহলে এখন আমি যদি এটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিই পি আর প্লাস কিউ আর, y bar is equal to, দেখো, now look at this equation, এই ইকুয়েশনটা দেখো তো, this equation looks exactly the same as this equation, এই ইকুয়েশনের মধ্যে দেখাচ্ছে না, টু ভেরিয়েবল টু ভেরিয়েবল টু ভেরিয়েবল টু ভেরিয়েবল, বুঝতে পেরেছো? রাইট, তাহলে এখন এইটার সার্কিটটা কেমন হবে? এটা ভেরি সিমিলার হবে না? জি স্যার। এরকমই হবে। আমি এখনই তৈরি করব। এখন দেখো কি ডিফারেন্সটা, এখানে একটা ভিডিডি থাকবে, তারপরে এখানে দুটো প্যারালাল হবে, গুড, দুটো প্যারালাল হিয়ার পিমস, এন্ড দ্য নেম উইল বি পিআর, এটার নাম হবে পি আর, তারপর আরেকটাও আবার এরকম প্যারালাল হবে, পিমস নাম বলি আমি, এটা হলো পিআর, একটা সেট হবে, এ বি সি ডি ছিল, এটা পিআর, আর এটা হলো কিউআর, এটা হবে কিউ, এটা হবে আর, আর নিচে কি হবে, এটা হলো, তারপরে এখান থেকে আউটপুট চলে যাবে, এটা ওয়াই বার, তারপরে নিচে এই দুটা, দেখো দুটা সিরিজের লাইন হবে প্যারালাল, চারটে এনমস আছে, দুটো এনমস প্যারালাল, এবং এইটার নাম হবে, এইখানে যদি পি আর দুটা প্যারালাল হয়, এখানে পি আর দুটা সিরিজ হবে, এখানে কিউ আর দুটা প্যারালাল, এটা কিউ এবং আর এই দুটা সিরিজ। সো দিস ইজ দ্য সার্কিট, দিস ইজ কমপ্লিট। স্যার এখানে তো স্যার ভেরিয়েবল তো 3টা, কিন্তু আমাদের তো ট্রানজিস্টর তাহলে 8টা হয়ে যাচ্ছে। গুড, জি স্যার, এখানে তো ভেরিয়েবল তোমার 3টা। রোল নাম্বার কত বলো দেখি, তোমাকে গুড স্টুডেন্ট বলো। 008 স্যার। 008, ওকে, ওকে, তোমার নাম, তোমাকে আমি স্টার দিয়ে রাখলাম, আর আমিও তো বলছি ভালো স্যার। করেছো। হ্যাঁ, এইটাই হলো প্রবলেম, বুঝছো? এরকম যদি কেউ তৈরি করে, তাহলে কিন্তু সে অর্ধেক মার্ক পাবে। রাইট, লুকস লাইক এক্স্যাক্টলি দ্য সেম ইকুয়েশন এন্ড ভেরি সিম্পল সার্কিট, রাইট, কিন্তু তুমি পরীক্ষার সময় এটা অর্ধেক নাম্বার পাবে এরকম করলে। রাইট, বিকজ ওইটা কে বলে, তোমার নাম কি বললে? স্যার আসিফ ইকবাল। আসিফ ইকবাল যেটা বলেছে, দেখো, ও কি বলেছে, বলেছে এখানে দেখো, এটা ট্রানজিস্টর লাগে 1 2 3 4 5 6 7 8 ট্রানজিস্টর লাগে, কিন্তু আমাদের অরিজিনাল ইকুয়েশনে তো এখানে ছিল কি, দেখো তো, পি প্লাস কিউ ইন্টু আর, 1 2 3, আমরা দেখতেই পাচ্ছি 3 ভেরিয়েবল থাকলে আমরা মিনিমাম আমরা 3 সিমস দিয়ে এই সার্কিটটা করতে পারি। অতএব আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে 3 সিমস দিয়ে, 3 সিমস মানে হলো 6টা ট্রানজিস্টর, 6p 3p মস 3n মস, সেটা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তুমি এটাকে, এই যে প্যারেনথেসিস যে এখানে ছিল, এটাকে তুমি ব্রেক করার পরে দেখো এখানে 4টা ভেরিয়েবল হয়ে গেছে, আর দুইবার চলে আসছে, হিয়ার এন্ড হিয়ার, রাইট? সো নাও ইজ 1 2 3 4 ভেরিয়েবল, আর 4 ভেরিয়েবল হওয়ার জন্য এখানে তোমার ট্রানজিস্টর লেগেছে 8টা। So never try to take off those parentheses, right? এটা ব্র্যাকেট উঠানোর চেষ্টা করো না কখনো, রাইট? ব্র্যাকেট উঠালেই তোমার কিন্তু নাম্বার কমে যাবে, রাইট? ব্র্যাকেট উঠালেই তোমার নাম্বার অফ ভেরিয়েবল বেড়ে যায়, রাইট? সো বি কেয়ারফুল, উইল ট্রাই টু মেক মোর প্যারেন্থেসিস, রাইট? আরো যদি তুমি ব্র্যাকেটের ভিতরে দাও, তাহলে তোমার বেটার হবে, তোমার কম লাগবে ট্রানজিস্টর। সো দিস ইজ নট দ্য রাইট ওয়ে, রাইট? সো দিস ইজ দ্য রং ওয়ে, right? We are not going to do this. So what do we have to do? We cannot do this way. We have to think about PQ is equal to one variable. Let's say this is a M equal to P plus Q. M is equal to the P plus Q হয়, তাহলে এই Y bar is equal to কত হবে?
y bar is equal to mr. Now is a two variable AND gate. No, two NAND gate is bar asset. So NAND gate means now we have to put a two PMOSes are in parallel and two NMOSes are in series. And here is a Y bar. Now this is A, not A. This is, what is this? M and R. This is M, this is R. This is M, this is R, is VSS. এটা VDD always থাকবে, ওটা না লিখলেও তুমি ধরে নেবে উপরে VDD এর নিচে VSS আছে, right? So this is the circuit for MR. So R is a primary variable, R is there, but now we need to replace M. আমাদেরকে M টা রিপ্লেস করতে হবে কি দিয়ে? M এর ইকুয়েশন আছে এখানে দেখো, M is equal to P plus Q. So this is actually, what is this? Is an OR gate. Right, দেখো M is equal to P plus Q, এটা আছে. So this is an OR gate. So আমরা OR gate তো তৈরি করতে পারবো না, আমরা করব NOR gate. তো NOR gate টা কি কেমন হবে? Right, তুমি শুধু OR gate আর NOR কি বলে ইনভার্ট, sorry, this is not, this is NMOS. Right, now this is a PQ, and this is M bar. এখানে আমাদের OR gate আছে কিন্তু আমরা এটা NOR gate তৈরি করলাম। এখন কি করতে হবে? This M bar will be replaced by, no, this M will be replaced by M bar. Right? এই M এর জায়গা কি আসবে? This M will be replaced by the P component of the M bar. M bar এর যে P নেটওয়ার্কটা আছে, right? PMOS গুলি আছে, M bar এর ভিতরে যে PMOS গুলি আছে সেগুলি আনি আমরা এই PMOS এর জায়গা বসিয়ে দেব। So will be replaced here. And what will be here? These two PMOSes are in parallel series. The two PMOSes are in series. And name is PQ. P and is Q. Right, done. P part is PMOS area is done. Now NMOS, here is NMOS. This M will be NMOS will be replaced by this one. So we'll be cleaning here. Right, এখানে কি বসাতে হবে? Now these two are in parallel. Two NMOSes are in parallel. So in here, two NMOSes will be in parallel, and will be connected to the series with the other one. And this is a parallel, and the name will be P and Q. That's all done. Now can calculate those number of transistors. 1, 2, 3, 3 PMOS, 1, 2, 3, 3 NMOS. This is done. বুঝছো সবাই? জি স্যার। So this is the technique. Any question? বলো। কারো কোনো কোশ্চেন নাই? না স্যার। ওকে, আমরা এখন নতুন আর একটু কমপ্লিকেটেডে যাই।
এরকমই দিলাম। Let's say okay, আমরা a b bar plus c, right? There is a invert, there is a bar on top of the b, right? But in this case, if there is not so big different, right? Or you will be considered, instead of, you can do, right? You can consider there is no bar. Without bar, you can do the circuit. You can design the circuit. কেমন হবে ডিজাইন আমি আবার দেখাই। এটা সার্কিট এরকম হবে, সিরিজ, and then so circuit will be like a b c, and will be a b c, and this one will be y bar, right? So this is this is a circuit for the equation, Boolean equation. Now if we have a b bar here, what we need to do is just put a bar here, here and here. That's all, nothing else. Understand? Right? কোথাও যদি তোমার ভ্যারিয়েবলের উপরে বার থাকে, তুমি শুধু এখানে ভিতরে বার দিয়ে দেবে। লেটস সে এবার সি বার আছে, তাহলে কি করবে তুমি, এখানে সি এর বার হবে, এখানেও সি এর বার হবে। স্যার যদি এ বি দুইটার উপরেই বার থাকতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা যাচ্ছি এখনই, right? This is very easy, but now, yeah, that is a complicated one. That's why I wanted to do that, right? Let's say আমরা সি এর উপরে বার নাই, শুধু এ বি এর উপরে আছে, তাই আমরা সি কনসিডার করি না। এটা দেখা আমি সেটাই দেখাতে চাচ্ছি যে দুটোর উপরে বার থাকলে কি হবে। Now let's see, we have a bar with the both of those, right? Both of those has a bar. Now you cannot do that, right? You cannot do the circuit like this. So what we need to do, this is just like a দুইজনকে একসঙ্গে বেঁধে দেওয়ার মতো, right? Two variables are actually connecting together, right? When you have a common bar on top of two or more variables, that is more complicated. So what do you need to do then? You need to, আমরা এটাই রাখি, এটা আমরা আরেকটা ইকুয়েশন লিখি এই সাইডে, and that is y is equal to ab bar plus c. এটার জন্য আমরা বলেছি আচ্ছা, this one will be, this one actually double, a common bar for two variables. So in this case we cannot do the CMOS diagram, right? We cannot do that. So what do we need to do then? We need to break down, we need to separate these two variables by using the De Morgan's, right? You know De Morgan's, right? So if we break down by using a De Morgan's, so what will be there? Y bar will be, this one will be a bar plus b bar, right? a b bar যদি থাকে এটাকে এরকম ভেঙে যাবে না? জি স্যার। a bar plus b bar হবে। a b এটা যদি AND গেট থাকে তাহলে এটা হয়ে যাবে OR গেট, আর বারটা সেপারেট টু পিসেস হয়ে যাবে, right? Plus c, right? A bar plus b bar plus c. This will be the equation. Now look at this. This is a very simple equation. What is this circuit? OR gate sir. So this is OR gate. Actually NOR gate, right? A 3-input NOR gate. 3-input NOR gate. And NOR gate, all the PMOSes will be in series and all the NMOSes will be in parallel. Output coming from here, and the name will be A bar, B bar, C, and here A bar, B bar, and C. So this is the circuit, right? Now compare this circuit, these two circuits side by side. This is also 6 transistors,
or 3 CMOS, the same as this one, but the arrangement is different. You see, in here is a 2 A and B, all right, are in parallel, and then C in series, and A, B are series and C parallel. But in here, A bar, B bar, C bar, all are parallel, all are series because of the OR gate, 3 input OR gate or 3 input NOR gate. Right? That's the different. Right? So arrangement will be different. So, or if you can, okay. Now, if we put another bar here, let's say A bar and B bar. So it will be A bar here, A bar here. That's all. Right? So there is no different. But when you put a common bar, then the circuit arrangement will be different. Right? পরীক্ষার সময় অনেকেই এরকম থাকে, সে এরকম সার্কিট করে দিয়ে চলে আসে A bar B bar ধরে, right? So that is wrong. Right? Any other question? স্যার আমাদের ল্যাবে বলা হয়েছিল স্যার একটা নোড থেকে 4টার বেশি কানেকশন দেওয়া যাবে না, কিন্তু এখানে স্যার মানে 4টার বেশি নিচে হয়ে যায়, মানে একটা নোডে 4টা কানেকশন হয়ে যাচ্ছে কোন জায়গায়? স্যার ওয়াই বারের নিচে স্যার, এ বার বি বার সি বারের উপরে যেটা এখানে। না, এই কানেকশন বলতে তোমার ল্যাবে যেটা বলেছে, ল্যাবে তো ওটা রিয়েল তোমার কি বলে রিয়েল কানেকশন, মানে আচ্ছা ওটা দেখাই আমি, দেখো এখানে ওকে, আমি এটা যদি দেখাই, তুমি এটা এই পয়েন্টটা যদি তুমি দেখো ওয়াই বারের পয়েন্ট, এখানে একটা লাইন যাচ্ছে আর তুমি বলছো যে এখানে একটা এইদিকে, একটা এইদিকে, একটা এইদিকে, টোটাল 4টা, রাইট? এখনো 4টাই আছে নাকি 5টা বানাচ্ছ, নাকি আমি আরেকটা মনে করে দিলাম এরকম? হ্যাঁ, মনে করো এটা 4 ভেরিয়েবল যদি হতো, এটা যদি ডি হতো তাহলে এখানে একটা ডি আসতো, রাইট? এটা বলছো তো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, রাইট, হতে পারে। এই যে মাল্টিপল, লেটস সে দিস ইজ 4, রাইট? সো 1 2 3 4 5 কানেকশন, রাইট? দেন মাল্টিপল, ইয়েস। কিন্তু তো তুমি বলছো এখানে দেওয়া যাবে না তো? ইয়েস স্যার, এটা ল্যাবে তাই এটাকে তুমি ব্রেকডাউন কি করে করবে? এটা তুমি এটা এরকম করো, তুমি এটা 1 নাও, 1 নিয়ে এখান থেকে এটা নিয়ে মনে করো 3টা নিলে, রাইট? তারপরে তুমি দেখো এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট তো সেম, অথবা এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট তো সেম পয়েন্ট, তুমি এখান থেকে আরো 2টা বের করো, এটা বের করো, এরকম বের করো, দেখো কয়টা হয়েছে পয়েন্ট। 5টা, ঠিক আছে। এখানে 4টা, না 1 2 3 4 5, এটা 5 না? এটা ইয়েস স্যার। এরকম করে দিতে হবে। ওকে স্যার, বুঝছি, থ্যাংক ইউ। কেন বুঝছো? মনে করো তুমি ওই যে তুমি তো এমনি রশি চেনো না? রশি যদি তুমি যদি এটা গিট বাঁধো, তো যদি তুমি ওরকম 5টা দিয়ে গিট বাঁধো, তখন তো খুব ওটা বড় একটা গিট হয়ে যাবে না? বুঝছো? ইয়েস স্যার, বুঝতে পারছি। তাহলে এটা করে তুমি 2টা 3টা দিয়ে বাঁধো, তারপর একটা রশির সাথে ওটা একটু লম্বা করে নিয়ে আরেকটা আবার বাঁধো। কারণ কি, একই জায়গায় যখন তুমি অনেকগুলি কানেকশন দেবে, তখন ওখানকার এরিয়াটা বেশি লাগবে। আর তুমি জানো না জাংশনে কি হয়? জাংশন হলে কি হয় জানো? তুমি ওই যে তুমি 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 থাকো কোথায়? স্যার মোহাম্মদপুর। হ্যাঁ, মোহাম্মদ, তাহলে তো ভালো করে জানো। ওই যে 7 রাস্তার মোড়ে দেখেছো জাম হয় না ওখানে? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, ওটা যদি তোমার যদি যদি 2 কি বলে 4 লেনও হতো, 4 লেন হলেও কিন্তু ওরকম জাম হতো না, তাই না? সোজাসুজি চলে আসতে পারতে। এইদিকে নর্থ সাউথ, মনে করো তুমি নর্থ সাউথ আর ইস্ট ওয়েস্ট, যদি এরকম 4টা কানেকশন থাকতো, রাইট? তুমি যখন গাড়ি ছাড়বে এদিক থেকে এদিকে চলে যাবে, এদিক থেকে এদিকে চলে আসবে, আবার যখন এরা যাবে, there will be no that much problem. But when we have a more than 4, তখন তুমি কাকে কোন দিকে যেতে দেবে? আন্ডারস্ট্যান্ড? বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, আর তুমি যখন জামে দাঁড়ায় থাকো, তখন তোমার মাথা গরম হয় না? হয়তো নাকি? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তা ওই জামে কি হয়, জামের এখানে রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়, বুঝছো? ইলেকট্রন ফ্লো করবে না এদিকে। জি স্যার। ইলেকট্রন তুমি এদিক থেকে মনে করো ইলেকট্রন ইজ ট্রাইং টু গো মনে করো এইদিকে, কিন্তু তুমি এখানে গিয়ে তো ইলেকট্রন ওখানে গিয়ে এদিক থেকে আরেকটা ইলেকট্রন আসছে, তখন ওখানে মিসম্যাচ হয়ে ওখানে ক্রসিং হয়ে যায়, ওখানে তখন দেয়ার কলিশন হয়।
এখানে এটা এখান থেকে এখানে গিয়ে এদিকে গিয়ে মনে করো এই 3 দিক থেকে কারেন্ট 2 দিকে যাবে, তখন তুমি এখানে গিয়ে কলিশন হয় কারেন্ট গুলি, আর কলিশন হলে ওর স্পিড কমে যায় না? জি স্যার। হ্যাঁ, স্পিড কমে গেলে তখন তো ওটা গরম হয়ে যায়। কলিশন মানে কি? কলিশন মানে বাধা না? স্যার সংঘর্ষ টাইপের, জি স্যার। সংঘর্ষ মানে তো বাধা দেওয়া, আর বাধা রেজিস্ট্যান্স মানে কি তুমি পড়েছো না সার্কিট 1-এ? রেজিস্ট্যান্স মানে বাধা। তো বাধা হলে রেজিস্ট্যান্স বেশি হয়ে গেলে ওটা তোমার এটা হট হয়ে যায়, এটা হিট হয়ে যায়। আর এখন আমরা যখন VLSI সার্কিট করছি, এটা হচ্ছে লটস অফ থাউজেন্ডস অফ ট্রানজিস্টরস আর দেয়ার, এন্ড ওটা যদি হিট হয়, হিট হলেও সামান্য একটু হিট হলেও ওটা তখন কি বলবো, এটা পুড়ে যাবে। মানে মিনিমাম আমরা অ্যালাউবেল যে পরিমাণ হিট আমরা শুধু সেটা অ্যালাউ করি, আদারওয়াইজ উইল ট্রাই টু কিপ ইট কুল। আমরা হিট যাতে না হয় এক্সেসিভ, দ্যাটস আওয়ার মেইন গোল। সেজন্য আমরা করি কি, আমরা এই 7 রাস্তাটাকে আমরা ভেঙে একটু দুইটা করে ফেলতে পারতাম যদি, তাহলে এটা ট্রাফিক জ্যামটা কম হতো। রাইট, সো দ্যাটস দ্য প্রবলেম, রাইট? বাট এখানে আমরা ক্লাসে এগুলি করবো, বুঝছো? ক্লাসে আমাদের কোনো প্রবলেম নাই, কারণ ক্লাসে আমরা তো পাওয়ার মাপছি না, তো বুঝছো? পাওয়ার মাপি না আমরা এখানে। তুমি যখন ল্যাবে করবে তখন তো তোমাকে কারেন্ট পাওয়ার সব মাপতে হবে, রাইট? আর তুমি ল্যাবে ক্যাডেন্সে যেটা করবে ওইটা তো রিয়েল, মানে তুমি যখন রিয়েলি করবে, মানে এটা তুমি যে প্লেন চালানোর মতো, যেন প্লেন চালানোর আগে যারা সিমুলেটর করে না, ওই সিমুলেটর দিয়েই কিন্তু প্লেন চালানো শিখে যায়, রাইট? তাই একইভাবে তুমি ক্যাডেন্সে যে সার্কিটটা করবে এটা কিন্তু একেবারে রিয়েলের মতোই। তুমি যে রেজাল্টটা পাবে, তুমি রিয়েলি যখন আইসি তৈরি করে যখন তুমি যে পাওয়ার কারেন্ট যে দেখবে, এটা একই রকম, মানে খুব একটা ভ্যারি করে না, যার ফলে ওইখানে তোমাকে মানে একেবারে রিয়েল সার্কিটের মতোই করতে হবে। কিন্তু আমরা যখন থিওরিটিক্যালি আমরা বোর্ডে দেখাবো, তখন উইল নট কনসিডার দ্যাট ওয়ান, রাইট? আমরা এটা বোঝার জন্য সার্কিট এর কত কানেকশন হলো ডাজন্ট ম্যাটার, রাইট? ওকে। এনি আদার কোশ্চেন বলো, আর কেউ কোনো কোশ্চেন করছো না? যে সবাই বুঝছো? ওকে, তাহলে আমি আজকে আর পড়াবো না, কারণ ওদের ক্লাসে এতটুকুই পড়িয়েছি। এরপরে তাহলে একই সঙ্গে করবো, কারণ নেক্সট ক্লাস তো আবার একসঙ্গে হবে, স্যাটারডে ক্লাস। তাহলে আমি এখানে স্টপ করব, তোমাদের কোশ্চেন থাকলে করতে। উই হ্যাভ এ টাইম, স্টিল হ্যাভ কত 3:10, আরো 20 মিনিটস আছে। তোমাকে একটু বড় এক্সাম্পল দেখাই, এটা একই টপিকস এর উপরে। আমাদের একটু টেকনিক শিখাই যে একটু কিভাবে একবারে করা যায়। লেটস সে হিয়ার, না তোমাদেরকে একটু অন্য টেকনিক দেখাই। যে মনে করো আমরা এটা আছে a প্লাস বি ইন্টু সি প্লাস ডি, রাইট? আর একটু ভেরিয়েবল বাড়িয়ে দিলাম, তাহলে এখন আমরা বিফোর আমরা যেভাবে ক্যালকুলেশন করলাম, রাইট, উই আর কনসিডারিং দিস ওয়ান। এটা আমরা কিভাবে করেছি? উই আর কনসিডারিং, এখানে আমরা কোনটা কনসিডার করবো বলো তো? এটা কিভাবে করবো? How can I do this? और a plus b के सिंगल वेरिएबल নিব স্যার। a plus b স্যার সিরিজ, তার সাথে c টা প্যারালাল স্যার। মানে দুইটা সিঙ্গেল বসে তার সাথে c টা প্যারালাল করে দেব। তারপর আর স্যার d টা আবার সাথে সিরিজ। রাইট, তো এটা আমাদেরকে একবারে করতে হবে। সেটা কি সিস্টেম? সেটা আমাদের প্রথমে উই ক্যান স্টার্ট ফ্রম দা ভিডিডি। দ্য ফার্স্টে আমরা প্রথমে দেখতে হবে আমাদের এটা, যে a প্লাস বি এটা কি? এটা হলো অর গেট। অর গেটে পিমস গুলি সিরিজে থাকে। আমরা এখানে ফার্স্টে উইল সি দ্য পিমস। সো অর গেটে a and b, two PMOSes will be in series. So we'll put two PMOSes in series here and we'll put the name a and b. And তারপর আমরা দেখব যে এই a and b কে আমরা একটা পিস কনসিডার করব। We'll consider this one piece and with a c. এটা যদি আমরা একটা পিস, if we consider this one piece with a c, so that is actually and, right? এটাকে যদি আমরা একটা পিস করি, তাহলে এটার সাথে আমরা c টা and আকারে আসে। তাহলে and থাকলে আমাদের কি হয়? and থাকলে ওটা PMOS প্যারালাল হয়। তাহলে কি হবে? তাই প্যারালালে চলে যাবে এই PMOSটা,
এটা প্যারালাল, এটা এই দুটার সাথে এটা প্যারালাল চলে আসবে, and that is C. তারপরে আবার কি হবে, এখন now we consider the whole thing is one piece. This piece and D are connected as an OR gate. এই পুরোটার সাথে এই ডিটা OR কন্ডিশনে আছে, আর OR হলে আমরা জানি PMOSes are connected in series. তাহলে এই পুরোটার সাথে যদি এই ডিটা যদি OR থাকে, তাহলে corresponding PMOS will be in series. তাহলে এই পুরোটার সাথে সিরিজে চলে আসবে। In here, this is a D and this is a wire. The top half of the circuit is done. উপরের হাফ কমপ্লিট। এখন তুমি এইখান থেকে নিচের পার্টটা করতে পারো, এটার অপোজিট হবে। অপোজিট কি হবে? A আর B প্যারালাল, A আর B আছে সিরিজে, so A and B in parallel. A and B are in parallel. Immediately নাম দেবে, কিন্তু না হলে মিসম্যাচ হয়ে যাবে, বুঝতে পারবে না যে কোনটা। This name, right, variable name. A and B are in series, so A and B are in parallel. এই প্যারালাল সিরিজ একটা প্যারালাল দিয়েছি, তার এই প্যারালালের সাথে no, A আর B এর সাথে এই C was connected in parallel, so that will be now in series. Now C will be in series, and C is series. Now the whole thing is connected in series with a D. এখানে সিরিজ থাকলে এখানে হবে whole thing parallel. Whole thing will be in parallel with a D. Now this is a D, so this is done. This is a VSS VDD, and I'm going to work out for the DC. Right? So this is the way. তুমি যদি ওই সাইডে আবার তুমি বারবার তুমি মনে করতে পারো যে আমি এইটাকে M ধরবো, তাহলে এটাকে M ধরলে তাহলে M into C তারপরে প্লাস D, তাহলে এটা আবারও কমপ্লিকেটেড। তাহলে তুমি আবার এটাকে পুরোটাকে N প্লাস D, তারপরে এরকম করলে তোমার অনেক টাইম লেগে যাবে। রাইট? সো we have to do this one very quick, because we have to do so many other calculation based on this circuit. এই সার্কিটের উপরে আমাদের আরো অনেক কিছু করতে হবে, যার ফলে এই সার্কিটটা তুমি ম্যাক্সিমাম তোমার 5 minutes টাইম টু ডিজাইন দিস CMOS ডায়াগ্রাম। রাইট? তারপরে তুমি আমাদের এখানে এটার সাইজ বের করতে হবে, তারপরে রেজিস্ট্যান্স, ক্যাপাসিট্যান্স, তারপরে পাওয়ার, কত কিছু বের করতে হবে, টাইম দিলে। সো দ্য হোল থিং ইজ, তোমার ফাইনাল পরীক্ষা হোল থিং এর জন্য তোমার টাইম থাকে হাফ অ্যান আওয়ার। রাইট? তুমি 6টা কোশ্চেন না, তোমাদের অ্যান্সার দিতে 3 আওয়ারে। সো দ্য ওয়ান কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি হাফ অ্যান আওয়ার। সো হাফ অ্যান আওয়ারে তুমি যদি এটা 5 মিনিটসে কনসিডার করে না ফেলো, তুমি তো হোল কমপ্লিকেট অ্যান্সার দিতে পারবে না। সো তুমি যদি এইভাবে করতে চাও, তাহলে তোমার এটা করতে করতে তোমার 15 মিনিট চলে যাবে। রাইট? যে এটাকে কনসিডার MC, তারপর D, তারপর এখন তুমি যদি এখানে একটা OR গেট করো, রাইট, if you make an OR gate here, this one is OR gate is here, here, this is N and this is a D, this is N, this is a D, তারপর আবার N কে রিপ্লেস করবে তুমি, N মানে হলো MC, দুটা প্যারালাল, রাইট, সেটা আবার এখানে বসাতে হবে। সো দ্যাট উইল টেক এ লং টাইম। রাইট? তো তুমি বাসায় কি করবে, বাসায় এরকম 4 ভেরিয়েবল দিয়ে কয়েকটা ইকুয়েশন লিখবে, অ্যাটলিস্ট টু ইকুয়েশন লিখবে একটু ডিফারেন্ট করে, তারপরে নিজে নিজে করবে। হ্যাঁ, আমি বললাম যে কিউ নিজে চেক করার সিস্টেম হলো এইভাবে। আর যদি এভাবে না করো, তাহলে তোমাকে ট্রুথ টেবিল তৈরি করতে হবে। ইউ ক্যান জেনারেট এ ট্রুথ টেবিল and then put different values. এটা ট্রুথ টেবিল, এটা 4 ভেরিয়েবল, এর কমপ্লিকেটেড হবে একটু। A B C D এরকম করে করে তোমার 1 1 1 1, রাইট? এটা তোমার 16 ইনপুটের 16 ইনপুট টেবিল লাগবে। হ্যাঁ, এটা দিয়ে তোমাকে এখানে ফার্স্টে তুমি করবে কি, এই বুলিয়ান ইকুয়েশন থেকে এখানকার ভ্যালুগুলি পুট করবে। হ্যাঁ, এখানে তুমি 0 0 0 0 0 or 0 means 0 0 and 0 means 0 plus, তো this will be 0। এখানে যদি তুমি দাও 0 0 0 1, তাহলে কি হবে, তুমি এটা 0 0 তে 0 0 1 এর সাথে 0 0 0 and 0 is 0, তাহলে 0 or 1, D is 1 and D is 1, so will be output will be 1। হ্যাঁ, এরকম করে ট্রুথ টেবিল সার্কিট বুলিয়ান ইকুয়েশন থেকে একটা ট্রুথ টেবিল তৈরি করবে,
এইটা লিখবে এখানে যে বুলিয়ান ইকুয়েশন, বুলিয়ান ইকুয়েশন আর হলো সার্কিট। এই সার্কিট হলো দিস ওয়ান। এই সার্কিটে কি করবে তুমি সবগুলি জিরো দেবে, রাইট? এখানে মনে করো ফার্স্টে 0 0 0 0 0 0 0 0 সব দেবে। 0 0 দিলে কি হবে? সবগুলি সব এই পিমস গুলি সব অন হবে, all n mosses will be off. যদি সব পিমস অন হয় then output will be how much? 1. এখানে ভিডিডি আছে না, সবগুলি যদি অন হয়ে যায় তাহলে এখানে 1 হবে। আর 1 যদি এখানে হয় এটা হলো y বার, কিন্তু রাইট? y বার যদি 1 হয় তাহলে yটা কত হবে? এর উল্টোটা হবে 0, এখানে 0। দেখো যেটা এখানে হয়েছিল 0, ম্যাচিং। তারপরে তুমি কি, তারপরটা কি 0 0 1, এটা 0 0 0, এটা 1, রাইট? তারপরে 0 0 0, এটা 1। দেখো তো কি হয় এবার, এখানে দেখো এইগুলি সব 0 0 0 মানে এগুলি সব অন 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 অন, কিন্তু এখানে 1 দেওয়া মানে এটা অফ। এটা অফ থাকলে তুমি এখানে যতই অন করো ভিডিডি উইল নট কাম টু দ্য আউটপুট। কিন্তু এখানে দেখো এখানে 0 0 0 0 সবগুলি এগুলি সব অফ। যে ডি তে 1 দিয়েছো, দিস ইজ অন। ডি তে অন হলে দেখো এখান থেকে কি হয়, এখানে গ্রাউন্ডের সাথে এই পথ দিয়ে ভিডিডি কানেক্ট হয়ে যায়, ভিডিডি 0 হয়ে যায়, আউটপুট 0 হয়ে যায়। আর 0 যদি হয় তাহলে উল্টে যাবে, 1 হয়ে যাবে। দেখো 1, রাইট? এটা there are two টেকনিক্স, রাইট? একটা হলো তোমাকে এটা অপোজিট হতে হবে কানেকশনগুলি, আরেকটা হলো ট্রুথ টেবিল। সো ইউ ক্যান ভেরিফাই উইথ টু ডিফারেন্ট টেকনিক্স, রাইট? এটা অ্যাটলিস্ট দুইটা করবে, দুইটা সার্কিট অ্যাটলিস্ট 4 ভেরিয়েবল দিয়ে করে চেক করে দেখবে, রাইট? এনি কোশ্চেন সো ফার? নো স্যার। হ্যাঁ, বাকিরা কেউ কোনো কোশ্চেন করছে, কোনো প্রশ্ন কি বলে রেসপন্স করে না? রেসপন্স না করলে কিন্তু তুমি এই যে পারফরমেন্সের মার্ক পাবে না, রাইট? ভালো রেসপন্স করলে আমি এই যে রোল নাম্বার লিখে রাখবো, যেটা তোমার ফাইনাল পরীক্ষার পরে ওটা অ্যাটেন্ডেন্স পারফরমেন্সের নাম্বার পাওয়ার জন্য সুবিধা হবে। কোশ্চেন যদি না থাকে তাহলে আমরা শেষ করব এখন ক্লাস। জি স্যার, শেষ করে দিন স্যার। জি স্যার, শেষ করেন। ওকে, তাহলে ভালো থাকো। সি ইউ অন স্যাটারডে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। স্টপ।